Приветствую вас, дорогие друзья, с вами по-прежнему Примеры 900, и сегодня мы начинаем новое прохождение на канале игры Gibbous Cthulhu Adventure. Я об этой игре услышал впервые, мне ее посоветовали в телеграм-канале, сказали: Егор, если ты хочешь что-то эдакое пройти, то вот рекомендуем тебе игру. И я взял ее, скачал, и, собственно говоря, мы сегодня будем ее проходить. Примерно так это происходит. Поэтому подписывайтесь в телеграм-канал, в наш, такая мини-реклама наших соцсетей. Там вы можете тоже советовать различные игры, и, возможно, я их пройду либо в записи, либо на стриме. Я думаю, что я здесь все поднастроил, что нужно было. Если нет, то донастроим в процессе. И приступаем, новая игра. Я думаю, что можно сразу с места в карьер, так сказать. A storm. That's the least of my worries. Change. Everything's changing. Always changing. What's a Joe supposed to do? You take a new case and it's all you can do to be prepared for whatever it throws your way. The only thing you can know is whatever it's tossed at you won't make any kind of sense but up against the last thing. It's the change, you see. I've been hired to locate some kind of ancient book. Supposed to have inside of it the kind of stuff makes the Joe's guts turn salt and sallow. Real type mystical mumbo jumbo, which I guess explains the weirdo cults popping up all over Darkham. You know something's left to center when the folks hiring you want to keep themselves all secret-like. Cash is cash, though, and I could really use the milk. That's something doesn't change. Put some weight on my man in Rare and Forbiddens. The kind of pressure makes the Joe's stomach jackflip, and he points me at this dark and ancient library. Dark and ancient? Huh. What's not dark and ancient in Darkham? Damn. Most times, the new is just as bad as the old. Sometimes worse. Получается, будем искать книгу. Такова завязка. Главному герою нужны денежки, как и вашему покорному слуге. Пролог. Поэтому я его понимаю, беремся за любую возможную работу. Well, here it is. Miskatonic Library. Not the friendliest place in town. And this town and friendly ain't even in the same zip code. Дархам. Только почему-то мне... Удерживайте пробел, чтобы показать горячие точки. Вот как будет происходить взаимодействие. Ну, допустим. Очень редко играю в квесты. Для меня это жанр не самый очевидный в игровой индустрии. Тем интереснее, наверное, будет поснимать, поиграть и показать вам, как я буду тупить. Как называют такие моменты у меня на стримах, Егор Момент. Давайте зайдем в Дархам. Darkham. Horrible hellhole. Never thought I'd stick around when I came here 23 years ago. She was local, young and unstable, and I was probably too much to handle. Then she left me with an empty bottle of 81 proof and a broken heart. My gut instinct was telling me I could look at everything a second time, glean extra information that might be useful, or not. Now, I gotta investigate the library first. Библиотека, понял. Как насчет этого? Not nearly as badly lit as the name would suggest, but more than compensating on the creepy scale. No, gotta investigate the library Библиотеку. first. Ну окей, я понял. Каждый раз он будет говорить про библиотеку. Surprisingly colorful here and there, but I didn't let that fool me. The town had been bubbling with occult activity for a while, and I was about to look deep into it. Не знаю, культисты меня пугают. Колонна, видимо, мне сюда. Горгулья, покрытая лозами. А я люблю лазанью. Looks like some kind of gargoyle, swallowed almost whole by those dead vines. Ну ничего такого, просто не убирается. Лунатики,
Лозы. Сколько всего можно осмотреть и прокомментировать. Но, друзья, это будет такое, наверное, неспешное прохождение, без каких-либо хот-тейков. Просто пройдем, изучим, вникнем в сюжет и все такое. Лулзов будет, наверное, по минимуму. Crescent moon, shining down on the horrid husk of a town that is Darkham. You know, they really have a vegetation problem out here. Ну, есть такое, да, почему не убираются. Но, наверное, боятся, либо лень. Я бы, наверное, испугался бы за свое здоровье, что я возьму стремянку, поставлю, упаду и все. There's tiny graffiti on it. Stay in school. I guess it's an advice column. Колонна советов. Не бросай учебу. There are pretty big things I'm willing to carry around, but columns ain't one of them. Так, хорошо. Видимо, надо на стрелочку тыкнуть. Мне почему-то казалось, что я могу ходить на ВАСД, но игра считает по-другому. Может быть, вот так надо сделать, чтобы ходить? Нет. Не считает. Ладненько, сейчас посмотрим. Странный барельеф. Ну-ка. Ой, простите за скрип, это у меня такой стул в квартире скрипучий. Rows and rows of moldy old books. For some reason they seem particularly unattractive. Место для чтения. Ну-ка. That's where folks get strange, ancient diseases by flipping the wrong pages with their bare fingers. It's a dusty old book. Its title's really hard to read. Очень сложно прочесть. Секция популярных книг. Интересно, будет отсылка к Стивену Кингу? It's the popular book section. Apparently, all Daniel Maroon novels. You know, Vatican Mysteries and all that. Нет, не про Стивена Кинга. Так, странный медальон. It's like that strange, tentacled beast is watching me. Письменный стол. That desk is literally blocking my access to knowledge. Так, ну давай ты. If my detective cylinders aren't misfiring, that's gotta be the librarian. Да, стопудово библиотекарь. Ну-ка. Здравствуй. Good evening, sir. Так, как идут дела в библиотеке? So, how's things in the library business? You know, can't complain. It's a living. Those electronic books hitting you folks hard these days? Nah, not really. People don't tend to read much at all anymore, so it's all the same to us. У тебя тут интересная библиотека, она старая, ну видно же, что старая, но будем капитанами очевидностями, да? Interesting library you got here. Is it old? Yeah, pretty old. It's old, huh? How old? Like really, really old. You might even say it's ancient. Ancient, huh? How ancient? It was established by one Jeremiah Orne in, let's see, 18... A really, really long time ago. Ага, не знает историю библиотеки, в которой работает. Как же так, как же так? Не корпоративный игрок. Моя фамилия Хэтип, Дон Хэтип. Я здесь по поводу книги. Name's Ktype. Don Archetype. Here to see about a book. Well, you've come to the right place. Логично. It's called the Necronomicon. Do you have it? Oh, that book. Yeah. Let me check. Этому не выдавать эту книгу, да? Yeah, they're all lent. All versions of it. There's more than one? Why, sure. You've got your, Oh, wait. You're talking about the real Necronomicon, aren't you? Yeah, no, sorry. That doesn't actually exist. Doesn't exist, huh? My employer seems to think otherwise. An ancient grimoire full of arcane writings that could summon powerful demonic entities and potentially fold reality onto itself? We don't really carry that kind of stuff here. Chances are, it's nothing but a myth, Mr. Ktype. Да что ты мне лечишь, я верю в существование этой книги. Некрономикон — это то, что нам нужно. А ты случайно не скрываешь от меня намеренно, а? You, wouldn't happen to be intentionally trying to conceal it from me, would you? I'm just a librarian, sir. As far as I know, the real Necronomicon is a myth. Sorry to disappoint you. You haven't been the first to come and ask about it, and you probably won't be the last. Definitely our most popular and existent book. Who else has been interested in it?
Everyone, from excitable teenagers to these freaky cultist types that seem to crop up everywhere in the last few months. Just when you thought Darkham couldn't get any weirder, these clowns come along and prove you so wrong. Что можно рассказать, что можешь рассказать мне об этих культистах? What can you tell me about these cultists? They come in all shapes and sizes. Can't really tell them apart. I mean, it's not like they waltz in here dressed up in ceremonial robes or anything, but you can tell from the way they speak, they're not all there. Говоришь, не существует некрономикона. No such thing as the Necronomicon, you say? Mind if I, snoop around your collections a little while? I don't mind personally. You'd have to talk to Mr. Orne about the rare books department, though. At the moment, he's really busy with some new arrivals upstairs, so you'd have to wait a while. But, sir, waste of time, really. That book is just a legend. An ugly, ugly legend. The Legend of Zelda, если только. А ты не слишком ли молод для библиотекаря? Aren't you a bit young to be a librarian? Look, I can tell you come from a different era, but between you and me, that's straight up ageist. Oh, really? And that, different era business ain't? Touché, Mr. Katype. I'm a student, it's a job, it's quiet, it pays the bills. Ну, справедливо. Не слишком ли ты староват для студента? Но ему на вид 25 где-то. Мне тоже 25, и я студент. Правда, заканчиваю через 1,5 месяца учебу. Но я на вечернем учусь. Я поступил после колледжа, поэтому вполне. У меня есть и более возрастные люди в группе, поэтому зря такой вопрос задавать, но, может быть, он что-то скажет, может, все-таки детектив, и тут он начнет мешкаться, и он такой, нет, я, такой, полустудент. Aren't you a bit too old to be a student? I like the cut of your jib. That's something your type would say, right? My type? Now look here, son. There it is again. I didn't catch your name, Mr. Kerwin. Buzz Kerwin. That's Buzz an Lightyear, interesting только знаю. surname and an accent that I can't quite place. Yeah, I'm half Romanian. My mom was born in Transylvania. I kept her family name because it sounds cool, you know? Never get teased because of that? No. For Buzz, on the other hand, plenty. All right, Mr. Kerwin. I guess I'll have to wait. Ждем. Оба. Двойной щелчок стрелки выхода экрана для телепортации. Понял. За нами кто-то следит или что это была за девушка? А? Так я нажал, нет? I don't want to trigger any hidden doors or anything. I'm just here to Чтобы pick up найти hints. зацепки. Так нет, да я пытался выйти, мне не дали. Оба, подарок. Фиговина на крыльце. Источники намекают, что Некромикон спрятан на видном месте в Мискатоникской библиотеке. Насколько видным, еще предстоит узнать. Надо заняться этим как можно быстрее. Давай There's сначала a thing on the doorstep there. Looks like a package. так сделаем, потом возьмем. Ну-ка. Динь. Так, видимо, теперь можно открыть посылку, посмотреть, что в ней, да? It's this thing I found on the library's doorstep. А? И чего? It's this thing. Так, а ты ничего не хочешь эту посылку, не знаю, посмотреть, осмотреть? Как будто бы. Может быть, ему предложить посылку? Я нашел это на пороге. Ты ожидал посылку? I found this thing on the doorstep. Were you expecting a package? Но вообще невежливо No, было бы not просто really. открыть. Let's see it. There's a note here. Oh, it's for you. For me? What does it say? Too long have you meddled in our business, Katype. Here's your chance at a bright future for a change. Muhahahaha.
Is it me or is this thing ticking? Вот тебе и обычный день библиотекаря. Мистер Архетипа все. He's gone. Ладно, для пролога неплохо. No, Mr. Orange, sir. Someone set up a bomb in here. I was about to call the police. Nonsense! You call this a bomb? You should have seen Dresden, son! Now that was some firepower right there! Clean up a little, will ya? Okay, sir. Так, а теперь я играю за этого паренька. Вот это поворот. Я думал, что буду все время за детектива играть, а тут не все так просто. Так, а как прибраться? Ботинок. Мистер Архетипа. Это обувь Дона. Давай возьмем ее. Я думаю, ему пригодится в дальнейшем. Дынь. Так, сохранение. Произошло. Слушайте, мне нравится играть в это. Не знаю, по-моему, очень классный дизайн. Какой-никакой сюжет. И действительно, для разнообразия всяких там шутеров, слэшеров, РПГшек, вот такой медитативный, можно сказать, процесс, самое то. Так, что у нас имеется? Мне сказали прибраться, а я, честно... Так, а вот это не Некрономикон, а? Спрятан. Хотя, я думаю, детектив бы его увидел. Так, я, в принципе, нажимаю и ничего не могу сделать, представляете? Ну да, это обувь Дона, тут ты прав. Ну, во. Или нет? Well, at least that thing took some damage. I think it's a little loose now. There's a weird glow emanating from behind it. What the? Что за? I'd knock it off for sure, but I can't reach that high. Не могу достать так высоко, у меня есть ботинок. I just realized how long I've actually wanted to do this. Don sends his regards. Опа. А вот и книга. Странная книга. Is this what Don was after? This looks nothing like the other editions. Creep factor just went up 200%. Фактор страха на 200%. Why? You're coming with me, weird book. Давайте заберем, конечно же. I never thought I'd actually say this, but the Necronomicon feels weird in my pants. Oh boy, what an evening. Think, Buzz, think. Don's been kidnapped. The police are a bunch of corrupt and incompetent tools. What do I do? Придется вытаскивать его. Can close up for the night. Things are way too messed up to stick around. The best thing to do is retreat to the bus cave, clear my head, and see what this strange book is all about. Бас-пещера, отсылка к Бэт-пещере. Нормально, они тут накидывают к поп-культуре. Такое мы любим. Ценим. Okay, safely home. What the hell was all that about? Is this really happening? Am I really talking out loud to myself? What is this book? God, I need to stop talking to myself. I sound crazy. Kitty, should I open this thing and see what's written in it? What do you say? You're a lot of help. Okay, might as well take a peek. Yeah, Kashaptu zi dinger kampa per Adonai Methatron. Метка Метатрона. Что-то связано с Метатроном. This is genuinely becoming really scary now, and I'm all alone. What do I do, Kitty? God, I wish you could talk back for once. Так. Так все и задумано. Как будто бы я ничего не могу сделать.
Okay, I know I've been saying everything felt weird before, but that was really, really weird. Something feels very different now. As much as I hate agreeing with you, something does feel very different now. I know, right? Maybe reading that out loud wasn't such a good idea, huh? It sure seems so. Right? I mean... Whoa, wait. Are you actually talking back to me? Took you a while, huh? I feel like we were in a much more productive place a few moments ago. You know, analyzing the situation. Maybe working toward a solution? You talk. I stand corrected. You seem to have a firm grip on the situation. But... how? You just read an incantation and then wished out loud that I could talk back. So... This is wrong. This can't be happening. This is wrong. Wait, I know. I'll just find the spell or whatever it is and reread it and reverse this. That should work, right? You're not really expecting any kind of relevant answer from me, are you? Right? I mean... Oh, what the... It's gone. I can't find it anywhere. This was definitely the page I read it from, but there's different text on it now. What the... Should I read it out loud? Wait, sorry. I wasn't considering your point of view here. Do you want to be a... Talking cat? Please don't take this the wrong way, but that's a resounding and definitive no. I just don't want your kind of problems, man. My deal is sleeping, eating, and generally being decorative. I can get behind that. Okay, here goes. Так, ну ладненько. Желаю, чтобы Китя стала снова нормальной. Шунули мутума анакулу блуз зе дингер анна канпа. Кстати, вот интересный такой момент. А если читать эти заклинания, но без книжки, они будут работать или нет? То есть там просто набор условных букв, звуков содержится важных, или сама книга при этом тоже является частью заклинания? Вот такой момент любопытный. Shunu limutuma anakulu blui zidingir anakampa. I wish Kitty would go back to normal. Did it work? Darn it, can't even meow right anymore. I think it's safe to say it hasn't. Oh boy, this is a problem. By the way, Kitty, nice to meet you. We've known each other for years, dude. Kitty, is that what I call you? Haven't you been doing it for years already? Dumbest name possible if you ask me, but I don't care either way. I don't need one. So, are you gonna stick around? No, I'm gonna walk the earth like Cain in Kung Fu. You'll stick around and undo this. You really think I want to be like you for the rest of my life? That's gotta be racist or something. We're not even the same species. We need to find a way to reverse this, so get to thinking. Yeah, you're right. I'm on it. Так, ну давайте думать. Сколько всего. По-прежнему не могу ходить на АВАСД. Видимо, и не надо. Что упрощает мне жизнь на самом деле. Давайте оценим его комнату. В целом уютная, но в диком бардаке. Если прибраться, поставить все на свои места, то я думаю, что неплохая бэт-берлога. И действительно из Трансильвании, видите, плакат. Это кто? Фото в рамке. Давай посмотрим. That's Ron Dilbert. А? Кто это? He's really grumpy. Он реально мрачный. Так. Never pay more than $20 for a computer game. Никогда не платить ему $20 за компьютерную игру. Так, ну допустим, плакат. Стоп. Scenic Transylvania. That's where my roots are. Yeah, pretty. Let's move on. Ну, миленько, да. Чё нет-то? They're not toys, okay? I don't play with them. Это просто фигурки. Да ладно, чего уж. New situation at all. У меня тоже есть фигурки. Фанко-поп. Целых 3 штуки. Please don't drag me into your immaturity.
Рамка с изображением Кити. That's Kitty, my, kitty. Yeah, I know, not the most imaginative name. Totally understandable. Really? Yes, really. If I were called Buzz, I'd be reluctant to get creative when naming one too. Touche, pussycat. Пусикэт. It's an embarrassing baby picture. Move on. Двигаемся дальше. Планшет. Ну, кстати, в планшете можно было бы что-нибудь My поискать. tablet. It's been charging for 2 days now. 2 дня, чел. Ты знаешь, что так аккумулятор портится? Ты лучше I так не don't think I'll делай. bother her about it. No use. It's dead. А, сдох. Типа у него уже аккумулятор умер, поэтому 2 дня заряжается, никакого результата. Ладно. It's our oven. I'm deathly afraid of it. Long story. Долгая история. Hey, Kitty, think you can open that oven for me real quick and take a peek inside? Sure thing, boss. As soon as I grow opposable thumbs, you're gonna have to man up and do it yourself. Come on, Buzz. You can do it, dude. I can? Yeah, it's just fear. Stupid fear. Yes! And fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger? Open the damn oven, Kerwin! Yeah, yes, yep. I did it! Hey, and there's Lemon's key. Oh, and there's a cookie in here. A suspicious one. Ключик. Лемона. I accept the cookie. Типа, хотите ли вы съесть печенье? Я I согласен. think I'll take it, you know, for sustenance. Ugh, I would not recommend you eat that. I'll take it either way. Да, пригодится, почему нет? У-у-у. Оно заплесневело. That's our tiny fridge. Nah, I can open it myself. It's you. Так открой. Hey, it's not completely empty. Что там, доктор Пеппер? Доктора Фишера? Такая взять, нет? Gonna grab this. Тоже пригодится. Вдруг жажда замучает. Так, лимонадика какого-то хочется, а нету дома. Так, ну ладно. That's our time. Зажигалка. It's our one and only treasured lighter. Ну давай Gonna возьмем. grab this for a while. Тоже может пригодиться. Мало ли. Зажигалка в хозяйстве вещь полезная. Останки торта. That's been there since Lemon left for that esoteric retreat. I'm frankly afraid to touch it. I got my fill of suspicious things. Подозрительных сладостей, это правда. Not on your life, buddy. Не в этой жизни, дружок. Дверь в комнату Лемона. Lemon's locked the door when he left for that esoteric retreat, and of course he has no phone signal or internet. Great. Kitty, I'm a little stumped here. I have no idea what to do next. Ну, у нас есть ключ, We're ладно clearly тебе. in over our heads. Maybe we should reach out to someone who knows more about this black magic thing. You've got a point. Wait, how about my roommate, Lemon? He's my roommate too, remember? Yeah, he does know a lot of people. A lot of suspicious people. They're really into his homemade cookies, for some reason. Suspicious people is definitely who we're after. I've seen him write down names in this little notebook. Maybe we should look for it. He's away on that esoteric retreat thing, though. No way to reach him. We're gonna have to find a way to get inside his room. Так, ну давайте воспользуемся ключом, раз он у нас есть. Конечно, не очень прикольно, что мы так делаем. Но, с другой стороны, кто нам запретит, да? Безжалостный изукрашенный шкаф. I have a feeling somewhere inside this horribly over-decorated piece of furniture lies what we're looking for. То, что мы ищем. Ну, давай It's откроем. locked. I know it's locked. It's always locked. Всегда заперто. Заперто. Предлагаю сохраниться. Можно и так, вручную. Почему бы и нет. Крохотная гитарка. It's one of those Укулеле. Tiny cute guitars. Укулеле это Oh называется. no,
My band days are long gone. О, ты был в рок-группе, ничего себе. Oh, that's gaudy. Hey, looks like there's something under this. Под ним что-то есть, ну-ка. What do you know? A pair of scissors. Ножницы, nice. It's a book Lemon left open. Well, let's see here. Page on the left says, a compass is a magnetized pin floating in a solution. It's not the 1700s anymore, Lemon. Jeez, what a Luddite. Page on the right's invisible ink. Use lemon juice to write secret messages on paper. Only you will be able to then read them by bringing the paper close to a source of heat. Note, make that a source of mild heat, not open flame. Может быть... We're way past that as a society. I hope. Ну ладно. Ну типа, не знаю, там как-нибудь... Я понимаю, что было сказано не открытый огонь, но я подумал, что это все равно как-то может быть взаимосвязано, там, через что-то. Через банку, кстати, нагреть. Можно скомбинировать, это интересно. Warm soda. Ugh. Фу, теплая газировка. А у меня, кстати, был знакомый, который грел газировку в микроволновке. Of all things whose purpose is to be lit up, this one scares me the least. А чё это? Аромапалочка? I can't just snap my fingers and produce fire, unfortunately. Так. I think it's supposed to be a fertility idol. Kinda scary if you ask me. We thankfully have no need for it. Primitive or not, I doubt Kitty appreciates art. Actually, I've been a little into cubism lately. Snob. Сноб. Так, хорошо. Тогда воспользуемся зажигалкой и подожжем аромасвечку, не знаю. Это нам даст что-то? Yay! Ура! It's a book Lemon left open. Compass is a Так, окей. page on the right. Invisible ink. Use note. Make that a source. Угу. Так, It's locked. а чем мы можем попытаться открыть? Scissor my way inside. Нет. Ну, я всякие глупости творю, это правда. Так, а что мне эта аромапалочка дает теперь? I don't want to burn my delicate fingertips. Я это же не просто так сделал, правильно? Или просто так? Вот и начинается момент тупизма, да? Ой, а что если... No, it's slowly reducing in size either way. I don't want to. Сейчас будет странный вопрос. Напомнишь, я домой девушек приводил? Kitty, this might be a weird thing to ask, but remember when I brought lady friends home? Yeah, those were rare enough occasions that I can remember. Oh, I see where you're going with this. I have no interest in that. All the kissy sounds are just... ugh. I tune them out. Good to know. What's a bit harder to tune out are the audio olfactory clues to how your digestive system works. Or, rather, does so poorly. What? Ugh, just don't fart around me anymore, okay? Oh, right. Yeah. Sorry. Kitty, we have gained access to Lemon's domain of degenerate debauchery. Easy on the hyperbole, buddy. It's just a bunch of hippie stuff. It's a lascivious lair of laziness and languor. All right, Shakespeare, enough. Так, с шипером. Окей, здесь особо больше делать нечего. Чё I там? think it's supposed to be a... We thankfully have no need. Так, хорошо, лимон, может быть, мне теперь надо найти. Просто не очень понимаю, что я мог бы сделать. Такое ощущение, что я все изучил. Ron can't help us now. Ром не сможет Someday помочь. soon, I hope. Someday soon, I hope.
Надеюсь, достаточно скоро. Completely useless right now. Сейчас совершенно бесполезно. А лимона нету? I got my Блин. Вот и первые затупки, друзья. Вот и первые затупки. Не очень понимаю, что от меня хотят. Вернее, я понимаю, но не знаю, наверное, как взаимодействовать с этим правильно. It's locked. I know it's locked. It's always locked. Заперто. Oh no. Деньки в группе закончены. Здесь я подобрал этот. It's a book Lemon left open. Well, let's see. Compass is a... Может быть, срезать страницу надо, I don't не want to знаю. cut it up. Почему? Ну, типа, обрезать, потом сюда как-нибудь дотащить, нет? I don't want to... It's lit up and stinking up the place. Page on the right says, invisible ink. Use lemon juice to write secret messages on paper. Only you will be able to then read them by bringing the paper close to a Ну, source к of heat. источнику тепла. No, make that a source of mild heat, not open flame. Вот у нас источник света. I don't... Точнее, тепла. It's a compact... Page on the... Note. Make... No need. I can read it myself. Ну, блин. Do I look like a lighter to you? Так а я уже зажег. И мне не срезать ничего. No, it's slowly reducing in... I don't want to cut it. Ну, ты не хочешь вырезать это-то. Мне кажется, что их надо как-то объединить. I don't want to burn my delicate finger. Блин, ну началось. Как понять, что от меня хочет игра в это непростое время? Нет, ну я зачем-то же зажег, и у меня зажигалка исчезла из арсенала. No use. Он сдох, сладости набрали. All right, Kitty. I have a feeling the notebook we're looking for is somewhere inside this locked closet. Can't really think of a way to open it. Couldn't you just randomly combine some household items into a makeshift key or something? I'm sure I could, but I was thinking maybe you could shoulder this particular burden. Let's not make a habit of this. This patchouli stink is giving me dizzy spells. Oh, here it is. То есть все-таки нужно тыкать на все подряд, да? Я правильно понимаю? Still got it. Охренеть. Ладно, допустим. Игра меня переиграла и уничтожила, между прочим. 1-0. The pages are all blank. What am I missing? Что я упускаю? Вот, теперь я понял. Теперь надо вот так сделать. Хоба. Let's moderately heat this baby. Yes, it worked. Lemon, one too many cheesy detective novels. All right, Kitty. Now let's see this list here. Woo! I think I got it. How's VG for all your supernatural needs sound? And there's the address. We're practically neighbors. It's the best option we've got so far. There's something I'm not sure I mentioned before. This detective that was looking for the Necronomicon, Dawn, got kidnapped right in front of me. Oh, right, you've mentioned it. Let's go. But we've gotta try and rescue him. All right. Do you know who kidnapped him? I guess we have no lead yet. Lead. Sam Spade over here. You know how you humans always stereotype us as being selfish? Sorry about that. Don't be, because in my case, that's exactly how it is. I'm sorry, but I could give a kitten's fluffy tale about your detective friend. My main worry right now is my own predicament. Why didn't you call the police or something?
Oh, Darkham PD, only the most corrupt and despicable organization in town. Makes these cultists look like fuzzy bunnies nibbling on baby carrots by comparison. No, we're on our own. Interesting imagery. Anyway, your friend Don's on his own too. It's a cat-eat-cat world out there. How about we keep him as objective B, alright? Whatever makes me A works for me. Let's roll, Marlowe. Пуаро. Глава 1. Даркхэм. Ну, пролог мы закончили. Alright, Kitty. Looks like we're on a quest together. Any cool battle cry-like words before we embark on it? I'm a little hungry, and I'm afraid my fur's going to get all matted in these filthy streets. Sorry, you were saying? I was thinking more like time for, you know, whatever adrenaline-pumping music kids listen to these days. Time for Bossa Nova. Let's get on with it. Rare. Ладно, друзья, на этом мы закончим нашу первую серию. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю, целую. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Телеграм, оставляйте комментарии. Вы знаете, что нужно делать. Приходите на стримы, они у нас практически каждый день. Ориентировочно с 5, 6, 7 вечера по Москве. Там мы проходим Fallout New Vegas в данный момент, Сталкера и Fear 1. Поэтому есть на что посмотреть и где пообщаться. Вот, буду вас ждать, всех люблю. До новых скорых встреч. Пока-пока. Пока.